Now, I hand over the session to Mr. C. Maria Arputha, Samy, sir. Yeah, thank you, ma'am. Very good afternoon. This is Maria Arputha Samy. இன்னைக்கு நாம எதுக்கு வந்திருக்கிறோம்? இன்றைய நிலைமையில ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு வியாதி கொரோனா வைரஸ். பயம், வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கிறது. So, we are here, I am here rather, to generate awareness or give a basic understanding of the disease coronavirus today. Coronavirus, why is called like that? Its structure is like that. Its structure resembles like a crown, so it's being called coronavirus. So, coronavirus எங்க இருக்குது, யார்கிட்ட இருந்து வருது, why this kind of viruses are emerging, how it's emerging? Yeah, three factors are there for that. One, human health. Number two, animal health. Number three, the state of ecology. So these three are interlinked to create for the emergence of new viruses. So we are destroying the ecological balance, and our lifestyle is being changed so much, and even the animals also, health also is being put under pressure. So all these factors are influencing in creating new viruses. So most of the viruses are from animals to human. மனிதர்கள்ட்ட இருந்து தான் மனிதர்களுக்கு பரவக்கூடிய வாய்ப்பா இருக்கிறது. மோர் தென் 80% ஆஃப் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ அப்போ இந்த வைரஸ் எப்படி பரவுது? why it's so severe in spreading the disease? What are all the factors which influence to in the spread of the disease? Number one, population growth. Number two, lifestyle. Number three, urbanization. Number four, climate change. Number three, our eating habits, that is meat, raw meat, half-cooked food, and other items. Number five, migration of the population. Number six, travel. We are traveling everywhere. The world is being so small nowadays. So these factors, இதுதான் நமக்கு இந்த ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் த டிசீஸை சிவியர் ஆக்குறது. இந்த ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் டிசீஸ் நிறைய மக்கள்கிட்ட போய் சேரக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது அப்படின்றத நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இன்னைக்கு நாம கொரோனா வைரஸ் சொல்றோம். இட்ஸ் a large family. There are several known coronaviruses still circulating in animals which are yet to be transmitted to humans. நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் around 7 coronavirus are infecting humans. அதுல 3 கொரோனா வைரஸ் தான் நமக்கு இறப்பு விகிதத்தை அதிகப்படுத்துகிறது. Fatality ratio is being there in 3 viruses, coronaviruses. Other 4 viruses, மற்ற 4 வைரஸ் என்ன வைரஸ் இருக்குது? Human coronavirus 229E, human coronaviruses OC43, human coronavirus NL63, human coronavirus HKU1. இந்த 4 ஹியூமன் கொரோனா வைரஸும் நமக்கு ஒரு பாதிப்பையும் ஏற்படுது. இட்ஸ் நாட் giving any trouble to the human. It comes like cold, cough, or fever and goes up within 7-8 days. மற்ற 3 கொரோனா வைரஸ் நம்ம சொல்ல 2002ல என்ன கொரோனா வைரஸ் வந்து SARS என்று சொல்லக்கூடிய சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிண்ட்ரம் COVID-1. இது எங்க இருந்தது? சைனாவில் தான் இது பரவுச்சு. ஃப்ரம் கேட்லேருந்து ஹியூமனுக்கு பரவுச்சுன்னு சொல்றாங்க. ஃப்ரம் கேட் டு ஹியூமன் இட்ஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் இன் சைனா இன் 2002. அடுத்த கொரோனா வைரஸ் எப்போ வந்ததுன்னா 2012ல மெர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கொரோனா வைரஸ், மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிண்ட்ரம் என்று சொல்லக்கூடிய கொரோனா வைரஸ் இன் சவுதி அரேபியா கேமல்லேருந்து ஹியூமனுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆச்சு. ஸோ இது ரெண்டையும் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய டெத் ரேஷியோ, ஃபெட்டாலிட்டி ரேஷியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, if you take this SARS, the fatality ratio was around 15%, 1-5. If you take MERS, it is around 37%. இப்போ நம்ம கோவிட் நோவல் கொரோனா வைரஸ் என்று சொல்லக்கூடிய 2019ல இருக்கிறோம்.
It affects everywhere it's being seen the worldwide. Even the fatality ratio is around 2.3. It's very less only. இருந்தாலும் இதனோட spread of the disease is much more. எல்லா இடத்து எல்லா பாப்புலேஷன் இது கவர் பண்றதுனால நமக்கு ஒரு பயம் இருக்கிறது. இதை பற்றிய புரிதல் நமக்கு தேவைப்படுகிறது. We should understand about the disease so that we can take precautionary measures to avoid that disease, to avoid getting infected from the disease. இதுக்காக தான் இன்னைக்கு நாம வந்திருக்கோம். So in the 2019 coronavirus, medically it's called SARS-CoV-2. நாம நோவல் கொரோனா வைரஸ் சொல்றோம், COVID-19 சொல்றோம். இதெல்லாம் இல்லாம மெடிக்கலா என்னத்தை யூஸ் பண்றாங்கன்னா SARS-CoV-2 தான் சொல்றாங்க. ஸோ இந்த 2 எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உகான்ல சீ ஃபுட் மார்க்கெட்ல இருந்து வந்ததாக சொல்றாங்க. அங்கதான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது முதல்ல. இதுதான் கரெக்டான தியரியா இப்போ வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. மற்ற இதெல்லாம் நிறைய சொல்றாங்க, சைனா உருவாச்சு, அது பண்ணுச்சு, இது பண்ணி சொல்றாங்க. பட் இட்ஸ் yet to be proved. So we can take it as it's from China's seafood market. So அங்கிருந்து உலகம் ஃபுல்லா பரவியாச்சு. ஸோ பரவும் போது இது என்ன ஆகுது, இது எப்படி, how is being transmitted, what are the methods of transmission? There are two methods of transmission actually. So direct transmission and indirect transmission. Direct transmission is direct airborne transmission is being called. So that is due to sneezing, coughing, the droplets coming out from the patient is being infected to the other person. So ஒரு மனிதன், ஒரு patient, that person who is being affected with coronavirus காஃப் பண்ணும்போது, ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது வரக்கூடிய டிராப்லெட்ஸ் நம்ம நேரடியா எதிரில இருந்து ஆப்போசிட்ல இருந்து உள்வாங்கும் போது, when we take it directly from the person, that is called direct transmission, which is around less than 20%. That's not more than 20%. Direct transmission is very less. So what is being called indirect transmission? That is when the person coughs and sneezes, the droplets settles on the surfaces. It may be table, chair, clothes, or plastics, or wooden articles, or steel articles. So in the thing, it is settling down because it cannot be in the air more than 3 hours. By 3 hours, it disintegrates, is being vanished in the air. So when it settles down on the surfaces, when we touch it, it comes in our hands. So that is why we are saying wash your hands. This is by hands, the transmission is more than 80%. When we touch, when we get the viruses by touching the surfaces and the hands are put into our nose, mouth, our eyes, we are getting infected. These 3 organs are taking the viruses into our body. So when we go out, we'll have to cover our nose, mouth as well as eyes, because mucous membrane of eyes takes the viruses into our body. So when it goes into our body, what happens? What are the signs and symptoms? Early signs and symptoms of disease. So there are asymptomatic patients as well as symptomatic patients. Symptoms தெரியாமல் கூட இருக்கலாம். When the virus enters in our body, 2 days we cannot find it out by making any test. So 3rd day onwards, that we can find out the virus in our body. 3 to 14 days we can do the test. The signs and symptoms may be seen in our body. What are the signs and symptoms actually if it is a symptomatic patient? Fever may be there, cough, sneezing, sore throat, throat in the pain, myalgia, muscular pain, headache, loss of smell, loss of taste,
These are all few symptoms which will be seen in the symptomatic patients. So, when you see the symptom, when you find out the symptoms, it is very important to approach the doctor to take treatment. So, this is a symptomatic patient. What will happen to the asymptomatic patients? Asymptomatic patients will be having sufficient immunity. That is why the symptoms are not seen in that patient, those patients. So they may get cured at their own if their immunity is strong enough. In case during this 14 days, if the immunity goes down or the immunity is being depressed, they may get the symptoms. So that also will have to be taken care. So who will be having? Who are all at risk? Actually, HIV patients, drunkards, smokers, cancer patients, organ transplant patients, those who are taking steroids, and diabetic patients, hypertension patients, malnutrition people, tuberculosis patients, leprosy patients. These people will be having depressed immunity actually. So, in other two cases are also there. One is those who are not having immune response, or some people will be having compromised immunity. These sector of people will be more prone to get the infection. So, this type of people will have to be very careful and they will have to avoid getting contact with the risk people. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அப்போ இந்த வியாதி வந்து அப்போ வாட் ஆர் ஆல் த டெஸ்ட் வில் பி கேரிட் அவுட் டயக்னோசிஸ் எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there are two types of samples which is specimen which will be collected, that is from upper respiratory tract ல இருந்து ஒன்று nasopharyngeal swab, oropharyngeal swab னு சொல்லுவோம். மூக்கு வழியா எடுக்கக்கூடிய swab, தொண்டையில எடுக்கக்கூடிய swab, that is upper respiratory tract. இன்னொன்னு என்ன, lower respiratory tract we can take some samples, that is endotracheal aspirate, bronchoalveolar lavage and sputum. These three specimens can be taken from lower respiratory tract. நம்ம பெரும்பாலும் பார்க்கலாம் எல்லா இடத்துலையும் காமிக்கிறது என்ன, what they will be showing the TV will be upper respiratory tract swabs, what they are taking from the throat as well as from nose. ஸோ இதை விட்டுட்டு இதெல்லாம் இப்போது என்ன டெஸ்ட் பண்றாங்க, பிசிஆர் இஸ் பீயிங் த கன்ஃபர்ம்ட் டெஸ்ட் as of now, that is polymerase chain reaction. அதான் நம்ம கன்ஃபர்மேட்டரி டெஸ்ட்டை இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதை பண்ணிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டா வெதர் இட்ஸ் ஏசிம்டமேட்டிக் சிம்டமேட்டிக் எந்த டெஸ்ட் பண்ணி நாம கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ ஒரு கேஸ் ஆயிடுறாரு. அப்போ இவங்க யாரு இப்போ ஏசிம்டமேட்டிக் பரப்ப முடியுமா நோயை, சிம்டமேட்டிக் பரப்ப முடியுமா, சிம்டமேட்டிக்கும் பரப்ப முடியும், ஏசிம்டமேட்டிக்கும் பரப்ப முடியும். ஏன்னு கேட்டால் நாம் சிம்டமேட்டிக்காக இருந்தாலும் இருமல் தும்மல் வருது, அடுத்து இது வருது. அதே சமயம் நாம் பேசும்போது when the people are talking the droplets may come out, when the people are laughing also the droplets will come out. So the virus may come out when you are talking as well as when you are laughing. So asymptomatic patients may laugh or talk, so they will be also leaving the virus and the space. ஸோ ரெண்டு பேருமே பரப்பக்கூடிய சக்தி உடையவங்க தான். ஸோ அதனால இவங்க தான் பரப்பாங்க, ஏசிம்டமேட்டிக் பரப்ப மாட்டாங்க அப்படின்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ இப்போ டெஸ்ட் தான் பிசிஆர் டெஸ்ட் இஸ் பீயிங் த கன்ஃபர்மேட்டிவ் டெஸ்ட் as of now as I told you. ஸோ இந்த டெஸ்ட்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டா என்ன மாதிரி நம்ம இது எடுக்கணும், what are the precautions you have to take, where you have to approach and what are treatments available as of now. ஸோ நம்ம சொல்றோம் வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் 4 டைப் ஆஃப் வைரஸ் will not give any trouble to the patients அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன் சொல்றோம், வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் 2 days it will not show any symptoms. 3rd day onwards there will be symptoms, early symptoms or severe symptoms will be there after 7 days. அப்போ 7th day onwards
what the virus are doing now, அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் இது, அதனுடைய பயாலஜி குறைஞ்சி போகுது. பை த டைம் அவர் பாடி நம்ம அதுக்கு தேவையான ஆன்டிபாடிஸ், அதாவது இம்யூன் சிஸ்டம் இம்ப்ரூவ் ஆகுது. ஆனால் இம்யூன் சிஸ்டம் இம்ப்ரூவ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக தட் வைரஸ் பீங் எலிமினேட்டட் ஃப்ரம் அவர் பாடி ஆர் டிஸ்ட்ராய்டு ஃப்ரம் அவர் பாடி. தட் இஸ் வை நாம் அந்த ஜலதோஷம்லாம் வந்தால் வாட் வி சே, இஃப் யூ டேக் மெடிசின் 7 days, if you don't take medicine 7 days. So virus உடைய நேச்சர் அதான். If it does not subside by 7 days, the severity will go up. So we will be put under risk. அதுதான் முக்கியமானது. ஸோ என்ன செய்யணும் நாம இப்போ இதனுடைய சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் இருந்து வந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் will be affected by virus. Most of the viruses will affect our digestive system. So நம்மளுடைய modification of diet is much important. அடுத்து நார்ச்சத்து போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம உடம்புல. ஆனால் ஃப்ளூயிட் வந்து நம்ம நிறைய எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்குது. அதனால் ஜூஸ் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஃப்ளூயிட்ஸ் எடுங்க, ஓஆர்எஸ் எடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதர் தேன் தட் we have to give complete rest to our body. அதனால் ரெஸ்ட் கொடுக்கும்போது நம்ம அந்த வைரஸுக்கு தேவையான எதிர்ப்பு சக்தியை நம்ம உடம்பு can produce. That antibodies, our immune system will be boosted up to fight against the virus. So அதனால complete rest, take sufficient fluid as well as easily digestible diet as well as immune booster diet will have to be taken. Immunity-ய பூஸ்ட் பண்ணக்கூடிய டயட் நாம் எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறோம். ஸோ இதனுடைய ஸ்டேஜஸ் என்ன, எந்த ஸ்டேஜஸில் இந்த அஃபெக்ட் ஆகுது, இதனுடைய ப்ரோக்ரஸ் எப்படி இருக்கும், இந்த டிசீஸுடைய ப்ரோக்ரஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைல்ட், அதாவது எந்த ஒரு தொந்தரவும் கொடுக்காத இல்னஸ். அது என்ன ஆகுது, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் நமக்கு நான் காம்ப்ளிகேட்டட் அன்காம்ப்ளிகேட்டட் இல்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்போ அன்காம்ப்ளிகேட்டட் இல்னஸ்னா என்ன பண்ணுது, நம்மளுக்கு ஜுரம், இந்த ஏர்லி சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் எப்படி செய்யணும், ஜுரம், காஃபு, ஸ்னீசிங் இருக்கலாம். இதெல்லாம் காம்ப்ளிகேட் பண்ணாது, நம்ம சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலே இட் இஸ் சப்சைட். ஸோ அடுத்து என்ன ஆகும், இது இல்லைன்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன இதனுடைய டிசீஸ், இந்த வைரஸுடைய அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னன்னா இட் கோஸ் டு மைல்ட் நிமோனியா. மைல்ட் நிமோனியான்னா ஸ்லைட் பிரீத்திங் ட்ரபிள் வில் பி தே in the patient. So ஸ்லோவாக அது கொஞ்சமாக சொல்லிடுறேன். என்னன்னா if I go and elaborate that will go very long. So second stage mild pneumonia, third stage severe pneumonia. Breathing problem will be much more. The patient will not tolerate that. So அடுத்த ஸ்டேஜ் மைல்டு சிவியர் நிமோனியா, அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன ஆகும், acute respiratory distress syndrome. This is the fourth stage of coronavirus. இந்த ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா nodules formation will be there in the lungs. The oxygen supply will be blocked from the lungs to other parts of the body. So இந்த other parts of the bodyக்கு ஆக்சிஜன் போகாது. இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேஜ். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சரியாக அட்டன் பண்ணலன்னா அடுத்தது என்னன்னா செப்சிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும். when the organs-க்கு தேவையான ஆக்சிஜன் போகலைன்னா that organs will not function, whether it's kidney, liver, or heart, or brain. If the organs don't get proper required oxygen, that will not function properly, that function will go down, that will lead to organs failure. So it's very critical stage. At the sixth stage என்னன்னா செப்டிக் ஷாக் என்று சொல்லக்கூடிய கடைசியான ஸ்டேஜ் இது. இந்த ஸ்டேஜ், இந்த ஆர்கன்ஸ் ஃபெயிலியருக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் இது. எப்போ என்ன ஆகும் பேஷண்ட்ஸுக்குன்னா பல்ஸ் வில் கோ டவுன், பிபி வில் கோ டவுன், chillness of the body will take place, and the patient will go to coma. This is the last stage which leads to death. So இது 6 ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு: uncomplicated illness, mild pneumonia, severe pneumonia, acute respiratory distress syndrome, sepsis and septic shock. இந்த மாதிரி தான் இந்த டிசீஸ் வந்து ப்ரோக்ரஸ் ஆகுது. ஸோ இப்போ என்ன நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், இந்த மைல்ட்
uncomplicated illness இருக்கிற வரைக்கும் just we can be at home and we can take the required symptomatic treatment. இதுக்கு மேல போச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும்? மைல்ட் நிமோனியா வந்தாலே இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி நெசசரி ஃபார் us to get admitted in the hospital so that they will take care. அப்ப எங்க என்ன ட்ரீட்மெண்ட் உங்களுக்கு தர போறாங்க? So as far as Vijay, as far as this virus is concerned, ட்ரீட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் to kill the virus no medicine so far. இது வரைக்கும் ஒரு மெடிசன் நம்ம கண்டுபிடிக்கல. நாம இப்போ அதுக்குள்ளேயும் போக போறதில்லை. ஏன்னு கேட்டா so many medicines are being under trial. இப்போ வந்து சேஞ்ச் பண்ணி தான் கொடுக்குறாங்க. பட் broadly we'll see what are the treatments available. ட்ரீட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் 1 symptomatic treatment, நம்பர் 2 supportive treatment. So symptomatic treatment அப்படின்னா uncomplicated illness. So அதில் நாம என்ன ட்ரீட்மெண்ட் தரோம்? If you have fever, for fever medicine will be given. To suppress the cough medicines will be given. Just like that, for the symptoms the medicines will be given. So அதுதான் அவ்வளோதான். அடுத்து நாம என்ன பண்ணுவாங்க டாக்டருக்கு? சப்போர்ட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட். சப்போர்ட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் தான் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டியது. Supportive treatment போனால் every 4 hours the patient has to be managed and the all parameters will have to be looked into. அப்பதான் அதை நம்ம பண்ண முடியும். ஏன்னு கேட்டால் முதல்ல ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாகுது. ஆக்சிஜன் will have to be given to the patient and monitored. That's most important. Monitoring and management of the patient and the supportive space is much more important to save the life of the patient. So that has to be taken very much care. அதுக்கு தான் நாம we are getting admitted in the hospital. அடுத்து நம்மளுக்கு ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாகும் போது nodules form of the lungs. That nodules will have to be eliminated from the lungs so that the alveoli of our lungs will carry the oxygen to other parts of the body properly. So அந்த ஸ்டேஜ் நம்ம விட்டுட்டோம்னா அதுக்கு மெடிக்கல் கேர் சரியா இல்லைன்னா the oxygen will be blocked from the lungs to other parts of the body. So the oxygen level will go down from all the organs of the body so that organ failure will take place. So இந்த சப்போர்ட்டிவ் இதில் நாம் எதெல்லாம் குறையுதோ அதெல்லாம் தூக்கி நிறுத்தத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க மெடிசன். எந்தெந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் டிப்ரெஸ் ஆகுதோ அதை நாம் தூக்கி நிறுத்தத்துக்கு நாம் மெடிசின்ஸ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரீட் பண்ணும்போது இதை நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம். ஸோ இதனுடைய முக்கியமான இது நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வியாதியை பொறுத்த வரைக்கும் நாம நம்மளுடைய செல்ஃபா மெடிசின் எடுக்கக்கூடாது. தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் நிறைய மருந்துகள் நமக்கு தெரியாது. இதுக்கு மருந்து கிடையாதுன்றது இல்லை, நம்மளுக்கு மேனேஜ் பண்ணவும் தெரியாது அப்படின்றத நாம உணரணும். ஸோ அதை இல்லாம நாம டாக்டர்கிட்ட போகும்போது அவங்களுக்கு இந்த நம்ம 6 வகையான ப்ரோக்ரஸ் இருக்குதுன்னு சொன்ன இந்த டிசீஸில். ஸோ நம்ம எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறோம், அதுக்கு என்ன வகையான ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் கேன் பி ஃபார்முலேட்டட் பை த டாக்டர்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர் கேர் வில் பி டேக்கன் பை த மெடிக்கல் ஃப்ராட்டர்னிட்டி. ஸோ நம்ம வீட்டிலேயே உட்காந்துருந்தோம்னா நம்ம தலைவலிக்கு மருந்து போட்டு மூச்சு முட்டதுக்கு ஆசாலின் வாங்கி போட்டுட்டு உட்காந்துருந்தோம்னா நாம் என்ன பண்ணுவோம்? த சிவியாரிட்டி வில் பி மச் மோர். when we go to the doctor he will not be in a position to help us. அப்போ நம்ம will go to the last stage. ஸோ இதை நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம் சரியான இதை எடுத்தோம்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இம்யூன் பூஸ்டர் டயட் ரொம்ப முக்கியம். ஃப்ளூயிட்ஸ் தேவையான ஃப்ளூயிட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். த மச் மோர் நீடட் இஸ் கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் டு அவர் பாடி ஸோ தட் நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் அதை எதிர்த்து போராடக்கூடிய சக்தியை உருவாக்கி கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஸோ இதையெல்லாம் நம்ம பண்ண வேண்டியது. இதுக்கு அடுத்ததெல்லாம் டாக்டர்ஸ் மெடிக்கல் பீப்புள் பண்ண வேண்டியது. அவங்க they will take care. ஸோ இதை நாம் புரிஞ்சுக்கணும். இதை நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டா நாம் வில் பி அண்டர் சேஃப். இது அதே சமயம் சிம்டமேட்டிக்காக இருந்தாலும் சிம்டமேட்டிக்காக இருந்தாலும் போத் ஆர் கோன் டு ஸ்ப்ரெட் த டிசீஸ் அப்படின்றது நமக்கு நல்லா தெரியணும். ஸோ 2 பேரும் நாம் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்காம இருக்கணும் வியாதி அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ 20% டைரக்ட் டிரான்ஸ்மிஷன், more than 80% indirect transmission. That is with our hands we are transmitting the disease, we are getting the disease, we are infecting the people as well as ourselves by our hands.
ஸோ ஹேண்ட் ஷுட் பி டேக்கன் மச் மோர் கேர் அப்படின்றத நாம உணரணும். ஸோ அதே சமயம் 3 வகையா உள்ள போது நம்ம உடம்புக்குள்ள அடுத்தது வேற எங்க போகும்னா, இஃப் வி ஹேவ் எனி broken ஸ்கின், அது வழியா உள்ள போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா டிராப்லெட்ஸ் அதுல பட்டா. ஸோ இந்த 4 வழியா நம்ம உடம்புக்குள்ள இந்த வைரஸ் போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. Eyes, nose, as well as mouth and broken skin can infect us. So that these parts will have to be taken much more care to avoid from getting infected from coronavirus அப்படின்றத நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளுக்கு இருந்தா இது ஒரு பெரிய டிசீஸா நம்ம பார்க்க வேண்டியது இல்லை. என்னுடைய இதுக்கு என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கிறது பிரிவென்ட் த டிசீஸ்ன்றது என்னுடைய கொலீக் சொல்லுவாரு. ஸோ இந்த டிசீஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் வெரி சிம்பிள். இன்னும் நிறைய கொரோனா வைரஸ் சுற்றிக்கிட்டு தான் இருக்கு அனிமல்ஸ் கிட்ட. அதுவும் எப்போ வேணாலும் நம்மளை இன்ஃபெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நாம புரிஞ்சுக்கணும், அப்படின்றத நாம உணரணும். ஸோ இதை நாம எடுத்துட்டு போகணும் மெசேஜா. அதே சமயம் இந்த சிம்டம்ஸ் வந்தா நாம வீட்டில் இருக்கக்கூடாது, உடனே டாக்டரை பார்க்கணும். அதுக்கு பெரிய ட்ரீட்மெண்ட் இல்லைன்னா கூட மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். மானிட்டரிங் ஆஃப் த பேஷண்ட் இஸ் மச் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மானிட்டரிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் will save our life, so that we have to approach the doctor at the earliest when we see the early signs and symptoms of the disease. Thank you very much. Hello. Yeah, hello. Yeah, thank you, sir, for the wonderful presentation. I'd just like to ask about the corona's impact on small infants, newborn children who are at the age of 1 or 2. They say that corona does not have any impact on these small infants. Can you just share a little bit about that, please? Thank you. Yeah, small children also having infected so far. So many people are infected, so many children. But the fact is, small children, when they're taking nutritious diet, that is breast milk, like that, the immune system will be much higher. The immune level will be much higher. So they will get cured a little bit yeah, easily. So when the child after 2-3 years, if they are malnutrition, they'll be affected. They'll be in danger also. So it depends upon the nutritious as well as immune boosting system of the child, whether the child is being affected much more or the child is not affected. So most of the children will be having breast milk, so immune system will be much better. Thank you, sir. Yeah. Any other person? Anybody else with any questions? If there are no more questions, I guess our participants are actually delighted to have your expertise, sir. And I think there's another question asked. Will corona affect pet animals like dogs and cats and birds? Actually, coronavirus is being transmitted from animals to human. So many known viruses are still circulating in the animals. So it will be there. In 2002, that SARS was transmitted from cat to human. So it will be there. I got the answer. Yes, sir. Thank you, sir. How does this lockdown help in controlling the COVID situation? Lockdown, ma'am, this is government's policy. Actually, lockdown means before you could go to lockdown, we must have some plans how the thing population will be treated and how many tests will be carried out to find out new cases. So in that thing, I do not want to enter into that since it's government's policy. So there are so many drawbacks also in that, which affects the day-to-day life of the people. The lockdown shouldn't be much more like what we are now.
So I got a different opinion about that. So I cannot spell it here. So once again, hello. Yes, sir, you can go ahead. Yeah. You have been asking about lockdown. Of course, the government, see, why at all the government has implemented lockdown? We want everybody to stay at home. But when you see the practical picture, that is not possible. See, as a health professional, we have to go to our duty. So naturally, we have to come out. So doctors have to come out. And people have to buy essentials. So they are coming out. So that's a little, there are some practical difficulties in lockdown, but lockdown is a very good implementation, but it cannot be implemented 100%. So we have got some loopholes and whereby people get infected. That is the reason. Hope you should, you understand. Yes, sir. Thank you, sir. Uh, can you explain about plasma donation and its treatment? I couldn't get you. There is a question, sir. Can you explain about plasma donation and its treatment? Plasma donation. This is a new kind of treating the patients. From the cured patients, the plasma is taken out and the plasma is being injected into the new patients. That is, the plasma will be having antibodies, the required antibodies to curtail to eliminate the virus, the coronavirus. That is the thing, basic understanding of plasma. So it acts actually because from the blood we are taking out the plasma which has got the required antibody to fight against coronavirus. So the cured patients will be having much more antibodies, that is to fight against the coronavirus. That is being taken out and put into the patients, new patients, which will go into the blood vessels and fight against that coronavirus. So it helps to a certain extent. So that is why the government is insisting on giving plasma from the cured patients. They are taking plasma from the cured patients. Yes, sir. Thank you, sir. Is it clear? There's another question from Simon Srinivasan. Yeah. He says, we are getting more videos regarding people affected by corona Okay. staying at home, that they didn't get any medicines. Is that true? Or are our government taking any remedies for that, sir? Kindly explain. When it's being brought to the notice of the government acts immediately. So there may be drawbacks because the manpower is less nowadays because the patients are much more. So the government is addressing one by one. So there may be one or two cases who won't get proper attention. But if it's being brought to the notice of the government or corporation people, that will be addressed actually. So you need not to worry actually because the whole machinery of the government is fighting against corona nowadays. All the departments are put into action. So one or two cases is being left out. They have to bring it to the notice of the government. So all the medicines are with the government. No shortage of medicine is being given to the people, and people are taken care. Hello. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Once again, I want in this regard, I want to give you one example. See, yesterday evening we had a video from a lady. Yes, I have seen that. You would have seen. Yeah, One lady. that the problem has gone to the health secretary. He is taking care now. No, I'll tell you. I'll tell you. Right. So Ah. she is complaining from what you call that. She is telling that I am from Padi in Ambattur zone. Yes. I am having complaints. I am having fever. Nobody has come and taken me to the hospital. Okay. What happened? I took that video. I forwarded the video to the authorities in Ambattur zone. And today she has been
shifted from her home to Omandurar Hospital. Okay? Right. Yeah, now today the Ambattur zone medical officer is being infected with coronavirus. She is being admitted in the hospital now. So when I contacted the zonal medical officer this morning, she gave me a message that she herself is affected with corona and in came. Yes, so she is quarantined now. She has taken so much of pain to see that this lady is taken from her home and now she is admitted in Ovandura. Right. I can even, if you want, I can even send you the pictures of the ambulance taking her to Ovandura. Right, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Another question: can you suggest some food or else tablets which increase our immunity power to fight against this COVID? Immunity power. What you'll have to do now? That's the question which is arising in everyone. 3 measures will have to be taken by our people. 1, the environment has to be kept clean. Number 2, exposure to the virus or bacteria will have to be minimized. Number 3, nutritional diet. If these 3 factors are taken care, we need not worry about anything. So if you keep your environment clean, germs-free environment you'll be having, and if you are exposed to the virus or bacteria, minimum, what will happen? You will develop yourself the required immunity to act against the virus. That is for that what you'll have to do. That is what Mr. Isaac told you. Take precaution, wash your hands, and wear mask and other things. If the exposure to the disease, to the virus is minimized, self-generated immunity will be there. So all the measures you'll have to take. Wearing mask, washing hands, and when you visit the patient or something, you'll have to keep distance like that. Then last but not least is the nutritional factor. Sari Vikida Unavu. So what is nutrition? Nutrition, our body is being made in such a way that where we live, in that place, what is being grown, whether it may be greens, dal, fruits, or rice, whatever it is. If you take this kind of items, what is being grown in your area, with proper proportion, you will get sufficient immunity. At this stage, what you'll have to do, fruits like oranges, nellikai, these items will boost your immunity. So modification of your life with diet is much more important to boost your immunity, so that all your parts will have to be active. Having bath, washing your hands, like that, you will have to keep all your organs in proper functional stage, so that the immunity level will be much better. And you'll have to practice breathing exercises as well as walking. This will boost your immunity level as well as body fluctuations. ஸோ இதெல்லாம் நாம் எடுத்துக்கக்கூடிய முக்கியமானது 3 நீங்கள் கவனத்துக்கு கொள்ளணும். எக்ஸ்போஷர், என்வரன்மெண்ட் அண்ட் நியூட்ரிஷன். நியூட்ரிஷன் நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேது. நிறைய நான் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றேன், ஆரஞ்சு சாப்பிட்றேன், அது அங்கேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுற சாப்பிட்றேன். இல்லை, நம்ம இருக்கக்கூடிய இடத்துல விளையக்கூடியதை நம்ம சரிவிகிதமாக சாப்பிடணும், அது நல்லது. இந்த நிலைமைக்கு நெல்லிக்காய், ஆரஞ்சஸ், பப்பாளி, இந்த மாதிரி நேச்சுரல் ஐட்டம்ஸ் நம்மளுடைய இம்யூனிட்டியை நல்லா வச்சுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதெல்லாம் கபசுர குடிநீர் சொல்கிறாங்க, இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் தான். இம்யூன் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு நோய் தொற்று ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு, கெட்டிங் இன்ஃபெக்டட் ஃப்ரம் வைரஸ் ஆர் பாக்டீரியா வில் பி லெஸ். நம்ம கெட்டிங் லெஸ் வைரஸ் பாக்டீரியா போது அது it acts like vaccine to us, so that we'll develop the required antibody in our body to fight against the virus or bacteria. You got it? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. We thank both sirs for spending their valuable time with us.
I now request Mrs. Arokya Maria, Department of Mathematics, to propose the vote of thanks.